Vamos a ver qué tragedia me encuentro. Me estoy temiendo lo peor. Oye, estoy en casa. No, es la tienda. Me parece que se hacía pasar por armero. A ver, tendero. You're not supposed to be here. Wait, is that blood? Ancestors, protect me! Pues sí. Voy a mi casa. There they are! Seize the fugitives! Drop your weapons and walk down slowly. Pues han sido más rápidos de lo que yo We esperaba. will use force if you resist. Si esta es vuestra idea de un rescate heroico, me temo que lleguéis un poco tarde. You do not speak until the Shapers have judged you. One moment, my friend. Did you not suggest this Barat might have arranged their convenient escape? Regardless, the penalty for impersonating a higher caste is death. If Barat is as influential as you say, perhaps he also masterminded this Everd's impersonation. La última vez que vi a Benat sufrió un caso grave de muerte aguda. He's dead? Barat had many enemies, but also powerful allies. Barat would have butchered us if she hadn't killed him first. Your friend has once again demonstrated her courage. We Grey Wardens travel far and wide in search of those with the potential to join our ranks. It seems I have found one. ¿Por qué me decís todo esto? ¿Qué os va en ello? Let me make my offer formal. I, Duncan of the Grey Wardens, extend the invitation for you to join our order. This woman is wanted for treason. You can't do this. I can, and I am. It would mean traveling to the surface lands and thus leaving your people, but it does offer you the chance to strike a blow against the Darkspawn and the Blight. ¿Y si digo que no y me quedo aquí con Rika? Then you will be subject to whatever sentence the Shapers choose to impose. Vale. I think you know what that sentence would be. I would spare you from it, and for an excellent cause. Quiero hablar con mi hermana antes de tomar una decisión. And I see your friend would like to speak to you as well. Why don't you see what they have to say before you give your final answer? Vale, vamos a hablar con mi hermana primero. I couldn't believe it when Sir Duncan said he wanted to recruit you. I was ready to kill you when I heard what you did at the Proving. But it worked out for the best. Ah, sí. ¿Qué haces aquí, Rika? When I heard you'd been arrested, I ran straight to the Proving Grounds. But you'd already disappeared. That's when Sir Duncan said he wanted to invite you into the Grey Wardens. I almost fell over. No quiero dejarte sola aquí. Those are the rules of the Order. All Wardens leave their families behind. Pero ¿quién va a cuidar de ti y de madre? Please don't hold yourself back because of me. I think, for the first time, Mother and I will be fine. I spent the afternoon with my new patron. If everything works out, maybe I can even greet you as an equal if you return. Tengo ganas de volver a Zamal. Pues entonces quizá debería decirle Duncan que al final sí me interesa. ¿Es el mismo del que me hablaste antes, por cierto? Yes. He calls me his Amber Rose. Isn't that sweet? He has a voice like a poet. He has already promised to move Mother and me into better lodging, where he can find me more quickly when he wants me. ¿Y serás feliz así? I am. Truly. I could never make a life fighting Darkspawn. But if I can bear a son who makes his house proud, that's all I can ask. Go. Tell Duncan you're ready to be something more than a whore's little sister. Those guys must have seriously cracked your skull. You're not gonna turn down being a Grey Warden, are you? No sé cómo se combaten los engendros tenebrosos. Everyone in that Proving fought Darkspawn, and you sure flogged them. Pero todo el mundo dice que la sufragía es gigantesca y asombrosa. I went up one time for Barat. It's real bright. She can hardly see anything, and everything smells funny.
like food instead of stone. But a city's a city. And up there, no one cared about the brand on my face. Tienes razón, debo ir. Well, go back and tell him yes before he comes to his senses. Have you spoken with your friend and sister? Sí, estoy dispuesto a unirme a ti. Aunque podría decir que están equivocados en lograr junto a ellos y ver qué pasa. Sí. Then you cannot interfere, Duncan. Guards, arrest her now. This time, shackle her. With the Blight upon us, I cannot afford to waste such talent. Our agreements with the Assembly of Orzammar give the Grey Wardens the right to conscript any warriors we require. This woman's clever mind and quick hand would strengthen our order, and I'm conscripting her to join. Pensando lo mejor me parece buena idea. I hope that eventually you will recognize this as a fresh start. Ajá. Before we brave the deep roads, I would like to make you a gift of this mace, since you have so few possessions of your own. It was once wielded by the Warden Forel Idukan. I believe he was related to your king. I know you will continue his proud example. Goodbye, my friends, and thank you for your hospitality. We will be traveling south through the hinterlands to the ruin of Ostagar, on the edges of the Korcari Wilds. The Tevinter Imperium built Ostagar long ago to prevent the Wilders from invading the northern lowlands. It's fitting we make our stand here, even if we face a different foe within that forest. The King's forces have clashed with the Darkspawn several times, but here is where the bulk of the Horde will show itself. There are only a few Grey Wardens within Ferelden at the moment, but all of us are here. This blight must be stopped, here and now. If it spreads to the north, Ferelden will fall. Ho there, Duncan. King Cailan, I didn't expect a royal welcome? I was beginning to worry you'd miss all the fun. Not if I could help it, Your Majesty. Then I'll have the mighty Duncan at my side in battle after all. Glorious. The other wardens told me you'd found a promising recruit. I take it this is she? Allow me to introduce you, Your Majesty. There's no need to be so formal, Duncan. We'll be shedding blood together after all. Ho there, friend. Might I know your name? Soy Trevelina, Majestad. Pleased to meet you. The Grey Wardens are desperate to bolster their numbers, and I, for one, am glad to help them. It's good to see one of the honorable stout folk outside Orzammar. Que llames robusto, es una especie de broma. Bueno, nobles, supongo que te referís a los nobles. Sounds like there's a story behind that. You must regale me with it sometime. Si su majestad lo desea. I do. I'll make sure to have the finest dwarven brew brought up from the palace cellars. After we've dealt with the blight, of course. I've been to Orzammar. King Endrin invited my father to a grand proving long ago. How does Endrin fare these days? La verdad es que no podría reconocerlo en medio de una multitud. Ah. Still, I hope to be as wise and fair a ruler as Endrin. Allow me to be the first to welcome you to Ostagar. The Wardens will benefit greatly with you in their ranks. Es demasiado amable, Majestad. I'm sorry to cut this short, but I should return to my tent. Loghain waits eagerly to bore me with his strategies. Your uncle sends his greetings and reminds you that Redcliffe forces could be here in less than a week. Ha! Eamon just wants in on the glory. We've won 3 battles against these monsters, and tomorrow should be no different. No sabía que las cosas fueran tan bien. I'm not even sure this is a true blight. There are plenty of Darkspawn on the field, but alas, we've seen no sign of an archdemon. Disappointed, Your Majesty? I'd hoped for a war like in the tales.
A king riding with the fabled Grey Wardens against a tainted god? But I suppose this will have to do. I must go before Loghain sends out a search party. Farewell, Grey Wardens. What the king said is true. They've won several battles against the Darkspawn here. Puedo que no sea esto una verdadera ruina al final. So some believe, but I disagree. Despite the victory so far, the Darkspawn horde grows larger with each passing day. By now they look to outnumber us. I know there is an archdemon behind this, but I cannot ask the king to act solely on my feeling. ¿Crees que hay peligro? Absolutely. We sent a call to the Grey Wardens of Orlais, and hope they will reach us before the archdemon does. Our numbers in Ferelden are too few. We must do what we can, and look to Teyrn Loghain to make up the difference. To that end, we should proceed with the joining ritual without delay. ¿A qué te refieres? ¿Qué ritual? Every recruit must go through a secret ritual we call the joining in order to become a Grey Warden. The ritual is brief, but some preparation is required. We must begin soon. ¿Por qué es tan secreto el ritual? The joining is dangerous. I cannot speak more of it except to say that you will learn all in good time. Until then, you must trust that what is done is necessary. ¿Soy la única recluta que tienes? No, there are 2 other recruits here already. They have been waiting for us to arrive. ¿Qué necesitas que haga? Feel free to explore the camp here as you wish. All I ask is that you do not leave it for the time being. There is another Grey Warden in the camp by the name of Alistair. When you're ready, seek him out and tell him it's time to summon the other recruits. Until then, I have business I must attend to. You may find me at the Grey Warden tent on the other side of this bridge, should you need to. Bueno. No veas el códice. Y bueno, señores, acabamos de llegar a Ostagar. Vamos a ir al códice. La espesura Korcari. Se dice que en medio de la era oscura, cuando los hombres lobo merodeaban por las tierras de Ferelden en tan gran número que hasta los granjeros se encerraban en sus casas y ponían un sabueso en cada puerta, un poderoso Arl de los pueblos Alamari dio un paso al frente y dijo que pondría fin al peligro. Su Arling se encontraba en la linde del Bosque Oscuro, en la frontera meridional del Valle de Ferelden, y dijo que los hombres lobos utilizaban ese bosque para lanzar sus ataques nocturnos contra la humanidad. Durante 20 años ese Arl condujo un ejército de guerreros y sabuesos por el corazón del bosque, en su cacería de hombres lobo. No solo mataba todo lo que lo cruzaba, todo lobo que se cruzara en su camino, sino también a todo miembro del pueblo salvaje de los Chassin. Cualquiera de ellos, según él, podría albergar un demonio en su interior, y por tanto ser un hombre lobo disfrazado. Durante 20 años el bosque resonó con los gritos y los ríos corrieron rojos. Las historias cuentan que una anciana de Chassin encontró a todos sus hijos muertos por las espadas del Arl. Arrancó una de esas espadas del corazón de uno de sus hijos y la hundió en su propio pecho, maldiciendo el nombre del Arl mientras lo hacía. Cuando su sangre tocó el suelo, se levantó una niebla y se esparció por el espacio. Y se esparció hasta que se adueñó del bosque. El grito del Arl se perdió, y se cuenta que murieron ahí. Todos sostienen que aún siguen vagando. Las ruinas de su Arling se han conservado hasta el día de hoy, repletas de fantasmas de mujeres que esperan eternamente a que sus maridos regresen. El bosque de la leyenda es que está a la mesura de Korcari. Hay tantas leyendas sobre este gran bosque meridional como sombras tiene, o eso se dice. El pueblo salvaje de los Chassin lleva viviendo ahí desde que llegó por primera vez a estas tierras, y la espesura se extiende tan al sur que nadie se ha aventurado hasta el final. Más allá de las nieblas hay grandes extensiones de nieve, montañas coronadas de blanco y campos completamente helados. Es una tierra demasiado fría para que los hombres sobrevivan en ella.
aunque los Chassin consiguen hacerlo penosamente incluso ahí. Y hablan de los horrores que hay más allá de los pueblos de las tierras, y que los pueblos de las tierras bajas no conseguirían ni empezar a comprender. Para la mayoría, Ferelden simplemente termina la explosión de Golgari, no hay nada más allá. La explosión es una tierra de grandes árboles, pantanos húmedos y monstruos peligrosos. ¿Qué más se puede decir? Y la tierra de los salvajes de la madre Ailis, erudita de la capilla 918 del dragón. Y me parece que no hay mucho más personajes. El rey Calain Theirin. Yo esperaba una guerra como la de los cuentos, un rey cabalgando contra un dios oscuro con los famosos guardias grises. Calain, hijo legendario del rey Maric Theirin, fue el primer rey fereldeño nacido en una tierra libre del gobierno extranjero en 2 generaciones. Ha ocupado el trono con su reina, Anora, desde la muerte de su padre. Logain mac Tyr. Hace falta más que leyendas para ganar una batalla. Logain nació granjero en una época en la que su país estaba bajo ocupación extranjera. Se unió a su resistencia cuando todavía era un niño. Allí sus considerables dotes tácticas le permitieron se hicieron evidentes. Se hizo amigo del príncipe Maric, el único heredero auténtico al trono de Ferelden, y juntos dirigieron a los rebeldes y expulsaron a las fuerzas del imperio erglesiano. Maric concedió el estatus de noble a su amigo, y ahora Logain es más un símbolo que un hombre. Representa los ideales fereldeños de trabajo duro e independencia. Parece un gran hombre. Criaturas. Archidemonio. En eterna oscuridad buscaron por aquellos que los habían espoleado hasta que encontraron su premio, su dios, su traidor, el dragón durmiente Dumat. Su mácula desvirtuó hasta el falso dios, y el que susurra despertó al fin, con dolor y horror, y los condujo a crear el caos en todas las naciones del mundo, la primera ruina. Tremoides 8-7. Los falsos dioses dragón del imperio de Tevinter yacen enterrados en la gran profundidad bajo tierra, donde están prisioneros desde que el hacedor los expulsó. Nadie sabe que mueven los agentes oscuros en su implacable búsqueda de los viejos dioses durmientes. Quizás sea el instinto y se sientan atraídos hacia ellos como las polillas se lo hacen hacia la luz. Quizás en su interior hay algún deseo de venganza contra los que incitaron a los maestros a saltar el cielo. Sea cual sea el motivo, cuando los engendros tenebrosos encuentran uno de estos ancianos dragones, este es inmediatamente afectado por la infección y se despierta retorcido y corrupto. Después conduce a los engendros tenebrosos a una invasión a gran escala, una ruina. Y bueno, ya con esta introducción creo que lo dejaré por hoy, ya que estamos en Ostagar y en el futuro nos espera una dura batalla. Y como podéis ver, el juego en algunos momentos luce bien y espectacularmente. Bueno, hay cosas mejores, hay que reconocerlo, pero este juego la verdad es que no está nada mal. Pues muchas gracias por